Hello guys, hi everyone. Welcome to Sunrise Academy. This is Venkatesh, chemistry teacher. Okay, today our topic is organic chemistry. So organic chemistry is the most important topic in chemistry. Okay, it is most of the people difficult in organic chemistry, but నేను చేసే వీడియో మీరు జాగ్రత్తగా విన్నారంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీని ఈజీగా నేర్చుకునే ఛాయిస్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను ఈరోజు చెప్పడానికి వచ్చాను. సో జాగ్రత్తగా వినండి. సో టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ నామిక్లేచర్. సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నామిక్లేచర్ ఈరోజు మన టాపిక్. సో వాట్ ఈజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ నామిక్లేచర్? డైలీ ఎన్నో కాంపౌండ్స్ సింథసైజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాటన్నింటికి నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. సో ఒక బేస్ ప్రకారంగా, ఒక టెక్నిక్ ప్రకారంగా, ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ బేస్ చేసుకొని మనము నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఎన్ని కాంపౌండ్స్ అయినా మనము నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ నామిక్లేచర్. సో నామిక్లేచర్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ two types. One is a tribal system and the second one is IUPAC system. So what is the meaning of tribal system? Tribal system or tribal name or common name. So what is the difference between common name and IUPAC name? So common name is అంటే ఎలా వస్తుంది? ఇది బేస్డ్ ఆన్ సోర్స్. ఒక కాంపౌండ్ ఉంది, ఆ కాంపౌండ్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయింది, దాని ప్రిపరేషన్ ఏంది, దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంది, దాని మెయిన్ యూజ్ ఏంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ కాంపౌండ్కి కామన్ నేమ్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాం. అంటే ఇంటి దగ్గర ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. సో కామన్ నేమ్ ఈజ్ లైక్ నిక్ నేమ్. వాట్ అబౌట్ ఐయుపాక్ నేమ్? ఐయుపాక్ నేమ్ అంటే అది మన సర్టిఫికేట్ నేమ్, సర్టిఫికేట్లో ఉన్న నేమ్ లాంటిది. నిక్ నేమ్ అనేది ఒక పర్సన్ని చాలామంది పీపుల్ డిఫరెంట్ వేలో పిలవచ్చు. బట్ సర్టిఫికేట్ నేమ్ అంటే అది ఇండియాలో అలానే ఉంటుంది, అమెరికాలో అలానే ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియా పోయినా అలానే ఉంటుంది. సార్, కామన్ నేమ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సోర్స్. ఆ కంట్రీలో దాన్ని బేస్ చేసుకొని, దాని సోర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం కామన్ నేమ్ ఇస్తాము. వాట్ ఈజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఐయుపాక్ నేమ్? ఐయుపాక్ నేమ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ వైజ్గా ఒక యూనియన్ ఉంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ఆ యూనియన్ ఉండే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారంగా మనం ఐయుపాక్ నేమ్ ఇచ్చాము. రైట్, వెరీ గుడ్. సార్, కామన్ name is coming from source. Common naming coming from source. For example, here HCOOH is there. What is the name? HCOOH. So what is the name of this compound? Formic acid. So this is the common name of this compound, formic acid. What is the meaning of formica? Formica means ant. సో ఈ యాసిడ్ యాంట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి ఫార్మిక్ యాసిడ్ అని నేమ్ ఇచ్చాం. సో దిస్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఫార్మికా, మీన్స్ యాంట్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ సోర్స్, ఈ కాంపౌండ్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కామన్ నేమ్ ఇస్తాము. సో ఐయుపాక్ నేమ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ ఐయుపాక్ నేమ్? IUPAC name. Okay, right. So IUPAC name, International Union of Pure and Applied Chemistry. What about IUPAC name? IUPAC name means International Union of Pure and అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ. ఇంటర్నేషనల్ వైజ్గా ఒక యూనియన్ ఏర్పాటు చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారంగా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపౌండ్కి నామిక్లేచర్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. సో దిస్ ఐయుపాక్ నేమ్ కన్సిస్ట్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? రూట్ వర్డ్, సఫిక్స్ అండ్ ప్రిఫిక్స్. సో సిస్టమాటిక్ నామిక్లేచర్ మీన్స్ ఐయుపాక్ నేమ్ కన్సిస్ట్ రూట్ వర్డ్, సఫిక్స్ అండ్ ప్రిఫిక్స్. ఈ త్రీని మనం యాడ్ చేసామనుకో, రూట్ వర్డ్ ప్లస్ సఫిక్స్ ప్లస్ ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేసామనుకో, ఒక సిస్టమాటిక్ నామిక్లేచర్ మనం ఆ కాంపౌండ్కి ఇవ్వచ్చు. సార్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రూట్ వర్డ్? ఓకే, హియర్ రూట్ వర్డ్ indicates the number of carbon atoms. Root word indicates the
number of carbon atoms present in a longest chain in a molecule. Root word indicates the number of carbon atoms. Number of carbon atoms. For example, one molecule is there. So here I am taking CH4 and here C2H6 is there and here C3H8 is there. Okay, here three compounds are there. So first compound, how many carbon atoms are there? 1. In second compound, how many carbon atoms are there? 2. Third compound, how many carbon atoms are there? 3. Sir, root word indicates only the number of carbon atoms. Root word indicates only the number of carbon atoms. In this molecule, only one carbon is there. So what is the root word for one carbon? In this compound, 2 carbon atoms are there. What is the root word for 2 carbons? What is the root word for 3 carbon atoms? Root word indicates the number of carbon atom. So I am taking root word, guys. So if compound or molecule contain only one carbon, that is, what is the root word? Myth. What is the root word? Myth. If molecule, myth means how, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారంటే నేను ఒక్కడనే సార్, మీ ఓన్లీ, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? మీ ఓన్లీ వన్ మెంబర్. ఇఫ్ మాలిక్యూల్ ఆల్సో కంటైన్ ఓన్లీ వన్ కార్బన్, దట్ ఈస్ వాట్ సార్? myth. Molecule contain only one carbon, that is, what is the root word? Myth. If molecule contain 2 carbons, what is the root word? Ith. What is the root word? Ith. How many members unnaru? Entamandi unnaru ante iddaram. Iddaram. 2 carbons, that is it. If molecule contain 3 carbons, what is the root word? Prop. What is the root word? Prop. If molecule contain 4 carbons, what is the root word? But. If 4 carbons, root word is but. If 5 carbons, root word is pent. If 6 carbons, root word is hex. 7 carbons, root word is hept. 8 carbons, root word is oct. Okay. If 9 carbons, root word is none. If 10 carbons are there, root word is dec. Okay. Only one carbon. If molecule contain only one carbon, what is the root word? Myth. 2 carbons, ith. 3 carbons, prop. 4 carbons, but. Pent, hex, hept, oct. None. Dec. 10 years. Decane. 1 decane. 10 years means 1 decane. If molecule contain 10 carbons, what is the root word? Dec. What is the root word? Dec. For example, here C2H6 is there. C2H6. So in this molecule, how many carbon atoms are there? How many carbon atoms, guys? 2 carbon atoms. How many carbon atoms? Here 2 carbon atoms. So what is the root word for this molecule? If 2 carbon atom, that is, you take it. 2 carbon atoms, it. C3H8 is there. Okay. This is one molecule. In this molecule, how many carbon atoms are there? In this molecule, how many carbon atoms are there? 3 carbon atoms. So what is the root word? Prop. What is the root word? Prop. So root word indicates the number of carbon atoms present in a longest chain of molecule. Root word indicates the number of carbon atoms. Root word indicates the number of carbon atoms. Okay, right? Next one is suffix. So suffix is classified into 2 types. One is primary suffix, second one is secondary suffix. Suffix is classified into 2 types, primary and secondary. Sir, what about the primary suffix and what about the secondary suffix? Primary suffix indicates what? Primary suffix indicates what? So primary suffix, right sir? Primary suffix, it indicates when primary suffix is added to the root word, it indicates the nature of carbon-carbon bonding. Nature of carbon-carbon bonding. In that molecule, carbon-carbon, which bond is there? In that molecule, carbon-carbon, which bond is present? Carbon-carbon single bond
or carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond. It indicates the nature of, carbon-carbon bonding. It indicates the nature of carbon-carbon bonding. Means, for example, here I am taking a carbon-carbon single bond is there. Oh, here carbon-carbon single bond. What is the primary suffix? N. What is the primary suffix? N. If carbon-carbon double bond is there, what is the primary suffix? In. Carbon-carbon triple bond is there. What about the primary suffix? In. Carbon-carbon single bond, A, single bond, that is indicates N. 2 bonds, in. 3 bonds, in. So this is the primary suffix. So here, whatever the root word means that is number of carbon, that is indicates the simple alk. Okay, all of you, alk. Alk means general. Alk means this is a root word. So carbon-carbon N, that is a primary suffix. So root word plus primary suffix, it produces systematic nomenclature. Okay, root word plus primary suffix. For example, okay, primary suffix. Here I am taking carbon compounds. So here carbon compounds are classified into two types. One is saturated, unsaturated. Saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons. Saturated means carbon-carbons single bond compounds. Unsaturated means carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bond compounds. Carbon-carbon single bond compounds are saturated, carbon-carbon double bond and triple bond compounds are unsaturated. Sir, if carbon is there, so what is the carbon valency? Carbon atomic number is actually 6. Okay, what about electron configuration? 1s2, 2s2 and 2p2. So 1s2 is a inner orbital, this is cancelled. So these 2 is the outermost orbit, So outermost orbit contain 2s orbital and 2p orbital. 2s contain 2 electrons and 2p also contain 2 electrons. Total number of valence electrons are 4. So maximum valency of carbon is what, sir? 4. Maximum valency of carbon is 4. So carbon is bonded with how many atoms? 4 atoms. Here carbon 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 electrons are in valency shell. These 4 electrons bonded with 4 other atoms. These 4 electrons bonded with 4 other atoms to form a 4 single bonds. Okay. Or here, okay, here carbon is there. I am taking another carbon. 1, 2, 3. What is the maximum valency of carbon? 4. So this carbon and this carbon is 1 bond. So already carbon containing 1 bond. So maximum valency of carbon is 4. So remaining how many bonds are required here? 3 bonds. 1, 2 and 3. So this is also 1 bond is there. 1, 2, 3. Remaining here I am taking 3 bonds. Maximum valency of carbon is 4. 1, 2, 3, 4 bonds for this carbon and
For this carbon, here 1, లేదంటే 1, 2, 3 and 4. So each and every carbon having 4 bonds. So carbon single bond. Carbon compulsory carbon single bond unte, that is what sir? Carbon ki 1, 2, 3, 4 bonds untai. 1, 2, 3, 4 which bonds? Sigma bonds. 1, 2, 3, 4 which bonds? Sigma bonds. If each and every carbon containing 4 sigma bonds, that is saturated compounds. That is what sir? Saturated compounds. If less than 4 sigma bonds, that is unsaturated compound. ఎప్పుడు 4 sigma bonds కన్నా తక్కువ వస్తుంది, కార్బన్కి డబుల్ బాండ్ కానీ కార్బన్కి ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఉంటే 4 sigma bonds రావు. ఓకే, సో డబుల్ బాండ్ కంటైన్ 1 sigma and 1 pi, ట్రిపుల్ బాండ్ కంటైన్ 1 sigma and 2 pi bonds. Okay, so here 1 hydrogen, 1 hydrogen, 1 hydrogen, 1 hydrogen. So this compound also 1 hydrogen and 1 hydrogen. Here 1 sigma bond, 1 sigma bond. In this double bond, one is sigma, another one is pi. Now this carbon 1 sigma, 1 sigma, 1 sigma, only 3 sigma bonds. That's why it is unsaturated. So you take you consider this molecule. Sir, ikkada ee carbon ki here 1 hydrogen bond is there. This is also sigma bond. 1, 2, 3. Here triple bond is there, carbon. In this triple bond, one is considered as sigma bond. Remaining two bonds are pi bonds. Remaining two bonds are pi bonds. So triple bond contain, triple bond lo 1 sigma, triple bond lo 1 sigma bond, 2 pi bonds. Double bond lo 1 sigma bond and 1 pi bond. Double bond lo 1 sigma bond and 1 pi bond. Right, okay, this is other topic. Okay. Right. Here saturated and unsaturated. Saturated and unsaturated. So what about the saturated? Saturated means carbon single bond compounds are saturated. Carbon double bond and carbon triple bond compounds are unsaturated compound. So what is the carbon single bond unte, that is what sir? Alk plus N. Alk, number of carbon is, general name is alk. Carbon single bond N. So if carbon single bond, that is saturated compounds. Alkanes. Saturated compounds ఏమని చెప్పొచ్చు? Alkanes. If carbon double bond, this is unsaturated. If carbon double bond is there, carbon ki double bond ఉందంటే ఏమనొచ్చు? alkene. ఏమనొచ్చు? alkene. Carbon ki triple bond ఉంది అంటే alkyne. Okay, so what is the general structure? What is the general structure for alkanes? And మనం ఇది ఎట్లా తీసుకోవచ్చు? ఒక కార్బన్ ఉంటే ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ తీసుకోవాలనేది ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం ఈజీగా రాయొచ్చు. సో CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. CnH2n plus 2 is the general formula for alkanes. What about alkenes? Here CnH2n for alkenes. What about alkynes? Here carbon triple bond is there. So what is the, this is alkynes. What is the general formula? CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. Here number of carbons, here in between carbon and carbon, number of bonds are more. That's why number of hydrogens are very less. Here carbon only single bond is there. That's why more number of hydrogen. Here what is the maximum valency of carbon? 4. Carbon ki 4 bonds undali. Okay, ఇక్కడ ఆల్రెడీ కార్బన్ కి 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఏమైతే నానా తగ్గిపోతాయి. కార్బన్ కి 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో దీంతో కంపేర్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ హియర్ ఇంక్రీజెస్. హియర్ కార్బన్ ఓన్లీ
సింగిల్ బాండ్ ఈస్ దేర్. సో అందుకోసమని ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఏమవుతాయి, ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ మీన్స్ కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్, ఆర్ unsaturated compound means carbon carbon double bond compounds and carbon carbon triple bond compounds. Carbon carbon triple bond compounds, double bond compounds are considered as unsaturated. Carbon carbon single bond compounds are called saturated. For saturated alkanes, unsaturated alkenes and alkynes. If carbon carbon double bond alkene, triple bond alkyne. General formula for alkane CnH2n plus 2. General formula for alkene CnH2n. General formula for alkynes CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. ఓకే, దీని గురించి మళ్ళీ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అనేది మనం తర్వాత బేస్ చేసుకుందాం. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ secondary suffix. What about systematic IUPAC nomenclature? First one is root word, second one is suffix. Suffix is primary suffix and secondary suffix. Root word indicates the number of carbon atoms. Primary suffix indicates the carbon carbon bonding. Secondary suffix indicates the, it is added to the root word to indicates, it is added to the root word to indicates nature of functional group. Nature of functional group. So what about the functional group? Functional group ante sir, different functional group shows different characteristic properties. What is the meaning of functional group? Which shows characteristic properties, that is called functional group. So many functional groups are there. Different functional groups ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క functional group ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీని షో చేస్తుంది. ఓకే, సో when it is added to the root word, it indicates the nature of the functional group. That is what secondary suffix. That is what secondary suffix. Secondary suffix indicates the nature of the functional group. Secondary suffix indicates the nature of the functional group. Okay. For example, here I am taking carboxylic acids. Carboxylic acids. Okay, right. So what is the formula for carboxylic acid? Here I am taking R. What is meaning of R? R means number of carbon atoms. R is the general. అంటే ఎట్లా చెప్పొచ్చు? R means alk, that is alkane or alkene or alkane, whatever it may be. క్లాస్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మనం ఏమని పిలుస్తాం? మై డియర్ స్టూడెంట్స్. డియర్ స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్ అంటే అందరికీ. నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను వినండి, అందరికీ. డియర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్, అందరికీ. లేదు నేను ఒక పర్సన్కి మాత్రమే చెప్పాలనుకో, కంపల్సరీ ఆయన నేమ్ చెప్పి అతనికి ఏమైనా చెప్పేది ఉంటే చెప్తాం. ఓకే, సో ఒక పర్సన్కి అంటే సపరేట్గా 1 కార్బనా 2 కార్బనా 3 కార్బనా, 1 కార్బన్ ఉంటే మిత్, 2 కార్బన్స్ ఉంటే ఇత్. సో ఆల్ total number of carbon. So irrespective of number of carbon, that is what, sir? You write not C, that is R. So R means that is in that one carbon atoms are there. R ante alkyl group. R means alkyl group. Alkyl group ante number of carbon atoms. Number of carbon atoms. అక్కడ 1 తీసుకోవచ్చు, 2 తీసుకోవచ్చు, 3 తీసుకోవచ్చు, 4 ఎన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ R, C double bond O, OH. COOH. This is general. What about this one? This is common. R is common. But here what is our functional group? C double bond OH. C double bond OH. C double bond OH is our functional group. C double bond OH is our functional group. So for carboxylic acid, C double bond OH is a structure. What about the secondary suffix? What about the secondary suffix? That is what, sir? Oic acid. What about secondary suffix? Oic acid. Carboxylic acid ki secondary suffix em rayachu? Oic acid. For example, I am taking aldehydes. Aldehydes. Okay. What is the R? C double bond O. C double bond O H.
C double bond OH, R is common. C double bond OH is our functional group. What is this, sir? Aldehyde. For aldehyde, what about the secondary suffix? For aldehyde, what about the secondary suffix? Al. You take all. Al, all. Okay. Ketones. Ketones. R. C double bond O. R. Or C double bond O R. Okay. So, what about the secondary suffix? Ketone. On. Ketone lemundi nana. On. Ketone lo. On. Ketone. Secondary suffix is on. Okay. Right. Alcohol. Which one? Alcohol. What is the general structure? ROH. OH group is there. That is what one? Alcohol. OH group unte alcohol. So, what is the secondary suffix? Ol. Aldehyde for all. What about alcohol? What about alcohol? Ol. Okay. Cyanides. Cyanides. R C triple bond N. R C triple bond N. CN. This is cyanide. So, what about secondary suffix? Nitrile. What about secondary suffix? Nitrile. Isocyanide. Which one? Isocyanide. RNC. Isocyanide is RNC. So, what about for cyanide? Nitrile. For isocyanide? Isonitrile. Isonitrile. Okay. Ether is there. Okay, you take ester. Ester. What is the formula? R C double bond O. O R. R C double bond O R. This is ester. What is secondary suffix? O8. What about the secondary suffix? O8. Okay. So many different functional groups are there. Amides are there, amines are there. Okay. Ethers are there. Different functional groups having different secondary suffix. Different. For carboxylic acid, structure COOH. R is a general, that is CH3 or CTH5. ఏదైనా కావచ్చు. ఎన్ని కార్బన్స్ తీసుకుంటే based on that number of hydrogens మనం రాసుకోవాలి. Okay. COOH, that is carboxylic acid. What is the secondary suffix? Oic acid. Aldehyde, C double bond OH. Secondary suffix is all. For aldehyde, all. For ketones, on. For alcohols, all. మనకి ఏం తెలియాలి? స్ట్రక్చర్ తెలియాలి. C double bond OH, C double bond OH. C double bond OH. C double bond OH. What is the difference here? One oxygen is less here. COOH is called carboxylic acid. C double bond OH is called aldehyde. For aldehyde, all. For carboxylic acid, oic acid is a secondary suffix. Ketones or C double bond O R, that is on. Okay. Alcohols ROH. So, this is the secondary suffix. Okay. What about our systematic nomenclature? What about our systematic nomenclature? Okay. Root word plus primary suffix. Okay. Plus secondary suffix. Root word plus primary suffix plus secondary suffix. So, ఈ మూడింటిని మనం యాడ్ చేస్తే root word plus primary suffix plus secondary suffix. ఈ త్రీ పార్ట్స్ మనం పర్ఫెక్ట్ యాడ్ చేస్తే ఒక సిస్టమాటిక్ నామిక్లేచర్ని మనకు ఒక కాంపౌండ్కి రాయొచ్చు. సో, మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ CH3 CH2 C double bond O OH is there. CH3 CH2 C double bond OH is there. Okay.
Here how many carbon atoms are there in this molecule? 1, 2 and 3 molecules. Okay. So number of carbon atoms indicate what? Root word. So for 3 carbons, what is our root word? So for 3 carbons, root word is prop. For 3 carbons, root word is prop. Okay. So in between carbon and carbon. So next what is? Primary suffix. Next one is primary suffix. So in this molecule, what is our primary suffix? Carbon, carbon. Which bond is there? Single bond. Sir, here carbon, oxygen, double bond is there, sir? No. What is our primary suffix? In between carbon and carbon, which bond is present? So here this bond is carbon and oxygen bond. So don't consider this bond. మనం దేనికి కాన్సంట్రేట్ చేయాలి? కార్బన్ కి ఏ బాండ్ ఉంది అది మాత్రమే మనం చూడాలి. సో కార్బన్ కి ఏ బాండ్ ఉంది నాన్న? Single bond. So what is our primary suffix? If carbon single bond is there, that is the N. Okay, right. So here over. So this is our functional group. This is our functional group. COOH. COOH. For COOH, what is our functional group? Carboxylic acid. Okay, for carboxylic acid, what about the secondary suffix? Secondary suffix. For carboxylic acid, secondary suffix is oic acid. What about secondary suffix? Oic acid. Okay, root word, primary suffix and secondary suffix. ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసామనుకోండి systematic nomenclature వస్తుంది. So now what is our root word? Prop. What is primary suffix? N. What about secondary suffix? Oic acid. Oic acid. Root word, primary suffix and secondary suffix. Primary suffix ni secondary suffix ni add cheste E cancel అయిపోతుంది నాన్న. So what is our systematic nomenclature? Propanoic acid. Propanoic acid. 1, 2, 3. 3 carbons, prop. Carbon single bond N. COOH group is oic acid. What is the name of this molecule? Propanoic acid. Propanoic acid is the correct answer. Okay. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. CH3, CH double bond, CH2. సార్ ఇక్కడ కార్బన్ కి హైడ్రోజన్స్ కి రిలేషన్షిప్ ఏంటి? సార్ ఇక్కడ 3 కార్బన్స్ తీసుకున్నారు, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వచ్చింది, ఓన్లీ 1 కార్బన్ తీసుకున్నారు. వాట్ ఈస్ అవర్ కార్బన్ వాలెన్సీ? 4. ఇఫ్ ఇన్ బిట్వీన్ కార్బన్ అండ్ కార్బన్ ఓన్లీ 1 bond is there, so remaining how many bonds are required? 3 bonds. That's why I am taking here 3 hydrogens. This carbon contain 1 bond here, here 2 bond. 3 bonds already over, so that's why remaining 1 hydrogen is I am taking. So this carbon here 2 bonds are there, that's why here 2 hydrogen only enough. Okay, maximum valence of carbon is how many? 4. Right, very good. 1, 2, 3. So in this molecule, how many carbon atoms are there? 3 carbon atoms. For 3 carbon atoms, what is the root word? Prop. For 3 carbon atoms, root word is prop. So if carbon, which bond is there? Sir, ikkada single bond undi, ikkada double bond undi. Single bond anedi always is common. Single bond anedi always common. Which one is extra? Double bond. Okay, so what is our primary suffix? Double bond. Double bond means what, sir? In. So what is the nomenclature of this compound? Propene. Prop, 3 carbons. In, carbon double bond. If carbon double bond, that is in. So 3 carbons are there. So this is the propene. Okay, same compound చూద్దాం. 1, 2, 3 carbons I am taking. In between carbon and carbon here I am taking 3 bonds. Okay, remaining how many hydrogens are required here? Already this carbon 1, 2, 3 bonds are there, so that's why I am taking only 1 hydrogen here. Okay, this carbon contain 1, 2, 3 and here 1 bond, total 4 bonds. Okay, inka hydrogen పెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. So this carbon only 1 bond is there, that's why I am taking 3 hydrogens. చిన్న 3 hydrogens అంటే means ఇక్కడొక కార్బన్, ఇక్కడొక కార్బన్, ఇక్కడొక కార్బన్. సో టోటల్గా నేను డైరెక్ట్గా ఏం రాస్తున్నా? హెచ్ అని రాయకుండా H3 అని రాసేస్తున్నా. So right, so what is the nomenclature for this compound? So first you check
How many number of carbon atoms are there? 1, 2 and 3. Total how many number of carbon? 3. So what is our root word for 3 carbon atoms? That is prop. For 3 carbon atoms, root word is prop. In between carbon and carbon, which bond is there? 1, 2, 3. Triple bond is there. So for triple bond, what is primary suffix? Ine. What is primary suffix? Ine. So prop plus ine. Propine. Pro plus ine. Propine. So what is the name of this molecule? Propine. Propine means CH. C. Okay, chhod do. Okay. Okay. Propine. How many total number of carbon? C3. 1, 2, 3, 4. C3H4 is a molecular formula. Sir, 3 carbon atoms and 4 hydrogens. జనరల్గా ఇది చూస్తే మనం నామిక్లేచర్ ఇవ్వడం కష్టం. సో కార్బన్కి సపరేట్గా రాసుకుంటే ట్రిపుల్ బాండా, డబుల్ బాండా, సింగిల్ బాండా అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆల్కేన్ అండ్ ఆల్కీన్ అండ్ ఆల్కైన్. ఈ కాంపౌండ్ని చూసి ఇది ఆల్కేనా, ఆల్కీనా, ఆల్కైనా అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో నేను చెప్తా. సో వాట్ ఈస్ అవర్ జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ఆల్కేన్? CnH2n plus 2. What about general formula for alkene? CnH2n. For alkynes, CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. Okay, right? Here, number of carbon atoms are 3. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఆల్కేన్ లో. ఓకే, రైట్ నానా? ఓకే, C3H4 కదా. సో CnH2n plus 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. C3H2 into in the place of n, I am taking 3 carbon atoms plus 2. 2 3 is 6. 6 plus 2, 8. C3H8. So this is not correct. What is our formula? C3H4 only. So this is not a alkane. So next one, CnH2n. CnH2n. C3H2 into 3. That is how much, sir? C3H6. C3H6 also not our formula. C3H4. Okay, CnH2n minus 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. C3H2 into 3 minus 2. C3 2 3 ja 6 minus 2. That is how much? C3H4. C3H4 ఫార్ములా ఇక్కడున్న 3లో దేన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది? ఓన్లీ ఆల్కైన్స్ ని మాత్రమే సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో ఈజీగా మనం C3H4 అంటే ఆల్కైన్ అని ఈజీగా చెప్పొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా. ఆల్కేన్, ఆల్కీన్, ఆల్కైన్ జనరల్ ఫార్ములా యూస్ చేసి ఈ కాంపౌండ్ కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ కాంపౌండా, కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ కాంపౌండా, కార్బన్ కార్బన్ ట్రిపుల్ బాండ్ కాంపౌండ్ అని మనం ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే దిస్ n indicates what, sir? Number of carbon atoms here. n indicates number of carbon atoms. So here how many number of carbon atoms are there? 3. C3H6 minus 2 means that is C3H4. Okay, this formula satisfy the alkynes. Okay guys, సెషన్ లో మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేసాం? రూట్ వర్డ్, ప్రైమరీ సఫిక్స్ అండ్ సెకండరీ సఫిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. సో ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసే ఒక సిస్టమాటిక్ నామిక్లేచర్ని మనం రాయొచ్చు ఏ కాంపౌండ్కైనా. కానీ నామిక్లేచర్ రాసేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ యూజ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ నామిక్లేచర్ అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము. తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఒకవేళ ఇంకా బాగా నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బాయ్ గైస్.